হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। গাইস, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এই হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা কিন্তু আমাদের সবারই পরিচিত, কারণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিন্তু আমাদের সবারই খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস, কারণ এটি আমরা জীবননাশক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এই করোনা ভাইরাসকালীন সময়ে। গাইস, আজকে আমরা এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আপনাদেরকে কিছু অসাধারণ ট্রিক্স করে দেখাবো। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর গাইস, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আর গাইস, আজকের এই পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি মামুন। চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইস, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটা কাগজ। এটা কিছুই না, শুধু নর্মাল কাগজ। কাগজটির ভিতরে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেখে তারপর এটাকে আগুন ধরিয়ে দেখবো যে এটা আসলে পুড়ে যায় নাকি এটা নর্মাল অবস্থায় থাকে। গাইস, আমার কিন্তু হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে একটা চিমটার সাহায্যে ধরে এটার ভিতরে আগুন ধরিয়ে দেখব। দেখুন, আমাদের প্রেসারটি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় আছে। তো গাইস, আমার হাতে একটি 100 টাকার নোট দেখতে পাচ্ছ। এই 100 টাকার নোটটিকে এবার আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেখে তারপর আগুন ধরিয়ে দেখবো যে এটা আসলে পুড়ে যায় নাকি এটা নর্মাল অবস্থায় থাকে।
তো গাইস, আই হোপ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিতে ভুল করবেন না, এবং আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমরা এরকম মজাদার ভিডিও কিন্তু প্রায় আপলোড করে থাকি। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে আবার কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।